Maayong gabi sa ato ang tanan mga kaigsuonan. Welcome sa ato ang Daily Dose of God's Word. Another night nga kita mag-uban alang sa pagtuon sa pulong sa atong buhi nga Dios. So mga igsoon, ato kining sugdan ato ang pagtuon sa pulong sa Ginoo karon pinaagi sa usa ka awit. Pagkatamis nga saligan si Jesus nga Ginoo, lauman ang iyang saan, ug saligan lang siya. Si Jesus saligan ako sa pagkagamanan niya, bilingon ko nga Ginoo, grasya niya saligan ko, malipayon kong milawom sa bilingon kong Jesus, kay nagsaad siya kanako nga magauban siya. Si Jesus saligan ako sa pagkagamanan niya, bilingon ko nga Ginoo, grasya niya saligan ko. Amen. Thank you for that wonderful song and sinsa lang mo sa mo ang silingan karon diri kay magbuntag siguro na sila og videoke. But anyway, let us continue sa tuang pagtuon sa pulong sa Ginoo. Ato ang text tonight is found in 1 Kings chapter 19. 1 Kings chapter 19 sa atong mga Bible palihog. And sa tuang text karon mga kaigsunan, actually it must be verses 4 to 10 and verses 15 to 18 only sa 1 Kings chapter 19. But I would like for us to read the whole 18 verses mga kaigsunan kay para ato ang mas makita ang nahitabo sa pulong sa ato ang Ginoo. So 1 Kings chapter 19 verses 1 down to verse 18. Allow me to read it to you, the story of the prophet Elijah. The Bible says, verse 1, "And Ahab told Jezebel all that Elijah had done, and withal how he had slain all the prophets with the sword. Then Jezebel sent a messenger unto Elijah, saying, So let the gods do to me, and more also, if I make not thy life as the life of one of them by tomorrow about this time. And when he saw that, he arose and went for his life, and came to Beersheba, which belongeth to Judah, and left his servant there. But he himself went a day's journey into the wilderness, and came and sat down under a juniper tree, and he requested for himself that he might die, and said, It is enough. Now, O Lord, take away my life, for I am not better than my fathers. And as he lay and slept under a juniper tree, behold, then an angel touched him, and said unto him, Arise and eat. And he looked, and behold, there was a cake baken on the coals, and cruse of water at his head. And he did eat and drink, and laid him down again. And the angel of the Lord came again the second time, and touched him, and said, Arise and eat, because the journey is too great for thee. And he arose and did eat and drink, and went in the strength of that meat 40 days and 40 nights, unto Horeb, the mount of God. And he came thither unto a cave, and lodged there. And behold, the word of the Lord came unto him, and he said unto him, What doest thou here, Elijah? And he said, I have been very jealous for the Lord God of hosts, For the children of Israel have forsaken thy covenant, thrown down thine altars,
and slain thy prophets with the sword, and I, even I only am left, and they seek my life to take it away. And he said, Go forth and stand upon the mount before the Lord. And behold, the Lord passed by, and a great and strong wind rent the mountains, and brake in pieces the rocks with the Lord. But the Lord was not in the wind. And after the wind, an earthquake. But the Lord was not in the earthquake. Verse 12, and after the earthquake, a fire. But the Lord was not in the fire. And after the fire, a still small voice. And it was so, when Elijah heard it, that he wrapped his face in his mantle, and went out and stood in the entering in of the cave. And behold, there came a voice unto him, and said, What doest thou here, Elijah? And he said, I have been very jealous for the Lord God of hosts, because the children of Israel have forsaken thy covenant, thrown down thine altars, and slain thy prophets with a sword. And I, even I only am left, and they seek my life to take it away. And the Lord said unto him, Go, return on thy way to the wilderness of Damascus, and when thou comest, anoint Hazael to be king over Syria, and Jehu, the son of Nimshi, shall thou anoint to be king over Israel, and Elisha, the son of Shaphat, of Abel Meholah, shall thou anoint to be prophet in thy room. And it shall come to pass that him that escapeth the sword of Hazael shall Jehu slay, and him that escapeth from the sword of Jehu shall Elisha slay. Yet I have left me 7,000 in Israel, all the knees which have not bowed unto Baal, and every mouth which hath not kissed him. Let's pray. Father in heaven, again we come to the throne of grace, nagapangayo og kaluoy og grasya kanimo, that you would give us tonight para mo yung masaysay og matun-an pa ang imong mga pulong in a very special way. Ginoo, pasaylo ami sa among mga kasaypanan namahan. We have done a lot of bad things sa imong atubangan, Ginoo, but still you are very tender to us. Ipakita nimo, Ginoo, ang imuhang kaayo kanamo, Lord, especially, Lord, in the time of our depressions, time of our troubles, Ginoo. You are very tender to us. I thank you, Lord, for the story of Elijah and your tenderness to him. Nagpakita nga ikaw gid kanamo amahan, dunay kabalaka ug dunay paghigugma. Bless us with a lesson tonight. In Jesus' precious name gipangayo na mo ang tanan. Amen and amen. Ang uluhan sa mensahe nga atong magatun-an karon, mga kaigsuonan, is divine tenderness. Divine tenderness. Ato makita ang tenderness ato ang Ginoo sa kang Elijah, mga kaigsuonan, ang iyang sulugoon. And the God who is powerful even to destroy everything with fire, diba? The God who destroyed Sodom and Gomorrah with fire. And ato makitaan the God who destroyed the world with a flood in the time of Noah. Ato makitaan, he was very, very tender sa iyahang prophet nga dunay depression karon. So ato makita, mga kaigsuonan, naagyud sa kinaiyahan ni Elijah sa ato ang text every points of depression. So grabe ang depression ni Elijah, mga kaigsuonan, and tenderness of God ang naghatag sa iya og comfort, mga kaigsuonan. Karon atong tanawon sa may nahitabo and what led to Elijah's depression, atong pagalantawon karon, mga kaigsuonan. So, in previous chapter, in chapter 18, na ay great victory sa kinabuhi ni Elijah. And I know that you know the story. Every Christian do. Ato makita, mga kaigsuonan, how Elijah defeated the 450 prophets of Baal. And how fire from heaven consumed the offering with 12 barrels of water. And ato makita na paulawan ang mga prophets of Baal, and every one of them were slain by the sword. Pinaagi sa faithfulness ni Elijah, mga kaigsuonan. There was great victory. Grabe ang kadaugan nga na-experience ni Elijah, mga kaigsuonan, as mentioned in chapter 18. And after victory, ato makita nga ang imong yung expectation, ang mga tao magrepent na. You see? So,
ato makita nga si Elijah mga kaigsuonan, I believe nga grabe ang iyang expectation, very very high iyang expectation mga kaigsuonan. Tiyaw mo na 450 prophets of Baal are defeated, meaning the worship of Baal mga kaigsuonan is destroyed. The king Ahab witnessed it, and the people witnessed fire from heaven. Tiyaw mo na, kalayo gikan sa langit, gikonsume ang offering, unya 12 stones gipatong-patong na Elijah na ay trench sa palibot, gibubuan og tubig mga kaigsuonan, 12 barrels of water, and walay dagkutay, kalayo gikan sa langit, ni consume sa offering, giapil og kaon ang abog, giapil og kaon ang tubig sa kalayo, giapil og consume sa kalayo mga kaigsuonan ng offering ang 12 ka buok bato. So there was a great manifestation of God's power. So it means victory. Grabe ang kadaugan. So ato makit-an siguro ang kalipay ni Elijah that God showed His power in front of the people. Pirting tasa. Ecstasy ang gibati ni Elijah mga kaigsuonan. Kabalo ka? Delikado kaayo when you are in ecstasy. When you are in the point of the highest point of your Christian life, delikado kayo na. Kaya mahagba ka pirting sakita. Di ba? Mas delikado mura bitaw naka sa top floor or sa rooftop sa usa ka building nahulog ka kaysa naka sa first floor lang nahulog ka, murag mas delikado gyud tong naka sa rooftop. Nato makita mga kaigsuonan, inana ang may tabo. When you are at the top of your spiritual life and pagkahuman, there are a lot of expectation nga imong ginahuna-huna. Kaning mga tao magrepent na gid ni. Tiaw mo na nga patay ang tanang mga propeta sa Diyos. Unya pagkahuman, kita nila kalayo gikan sa langit ni consume sa offering. So there are a lot of expectations. And it is very, very frustrating mga kaigsoon, frustrating kayo to realize that a seeming victorious event that happened has no effect to people. Nato makita mga kaigsoon, instead of repenting, panahon mo ni uli si King Ahab. Pag uli niya, gisumbong niya siyang asawa ang nahitabo, kang Queen Jezebel. Nato makita mga kaigsoon, ingon pang Jezebel, kung unsa ang gibuhat ni Elijah sa akong mga propeta, maupod akong buhaton sa iya ugma. Ana Jezebel mga kaigsuonan. Instead of repenting. And ato makita si Ahab, instead niya iyang barugan ang iyang na-witness. Nga murag murag mag-repent na taday kay tinuod gyud ang Dios sa Israel. Wala na gipandigan niyang pagtuo. Mas nahadlok pa sa siyang asawa labaw sa Dios. And ato makita, it was frustrating for Elijah. Kaya abi niyag daog na. Abi niyag pildi na ang kaaway. Nisamot na noog kasuko. Si Jezebel mga kaibigan planning to kill him. You know, as a pastor, I really experience things like this. It's very, very frustrating and of course depressing mga kaigsuonan. Nganuman, kanabi taong panahon that there are great victory. Grabe ang kadaugan sa simbahan. Grabe ang gitawag nga victory in the preaching of God's word, in the activity sa church. And after that great victory, problem will arise. Ato makit-an makisunan na internal problem na simbahan. Ana ka nga bag-o lang man tunay kadaugan sa last week. Unsa naman ni karon? It is frustrating. Sometimes you just wanted to stop and go home. Magtanong og kamuti unya gitawag nga magpahulay something. There are times that you feel like that mga kaigsunan because after in the heights of victory murag gibunda kas kapildihan. Really frustrating and depressing mga kaigsunan. You see? And it happened in every part of our lives, not just in the ministry. Sa tong kinabuhi in the family, malipayon kayong pamilya karon, murag panalitan na celebration, malipayon kaayo and murag bitog makaingon ka nga this is the perfect family, this is the family that I have. Thank you Lord for giving me this family. Makaana ka. Pagka next week naay nagbikil within the family. Unya pagkahuman katong inyohang enjoy nga
ang joy nga inyong na-experience last week, murag dalimtan tanan, nagkasamok na. Frustrating. Depressing. You see? Munang nahitabo kang Elijah, mga kasan, I hope that you understand. And di na ito mabasol nga na-frustrate kay si Elijah. Di ba? Kung tanawon nimo, gikan dito sa Mount Carmel, nidagan si Elijah mga kaigsuonan paingon sa Jezreel. Giobertikan niya ang gitawag nga chariot na gisakyan ni Ahab in chapter 18. It was a miracle nga murag kusog pamudagas kabayo si Elijah. God gave him the strength. And meaning, not only he was emotionally and spiritually exhausted, he was also physically exhausted. Pitin niyang kapuya physically. And you know, when you are physically exhausted, mentally exhausted, spiritually exhausted, emotionally exhausted, mga kaigsuonan, that is the time that Satan will attack. Vulnerable kay kasanan. Atakihon kas kaaway. Mabitaw na, it's not wise to be alone when you are emotionally tired and physically tired. It's not wise to be alone. It's good to have companions. It's good to have someone to talk to, mga kaigsuonan. Nga naman, kay maunay panahon nga atakihon kas kaaway. Look at Elijah. Giatake sa kaaway. When he realized nga ang victory nga yang na-experience, wala ipikto kang Jezebel. Na-discourage siya. Nagpakalayo siya. Giingon sa Bible, mga kaigsuonan, ingon pang pulong sa Ginoo, verse 3, when he saw that, he arose and went for his life and came to Beersheba, which belonged to Judah, and left his servant there. Nisibat siya. O gibiyaan niya yung mga sulugon. Bad move para kang Elijah, mga kaigsuonan. This is the time that he need the most ang companionship. Muna ang sipyat kaayo na to ng mga Kristohanon. And mga tao even in general. Di ba pananglitan, kung na kay problema, unsa man imong ginahuna, gusto kong mapag-isa. Di ba inana ta? Ay sa ko istoryahan ninyo karon, I wanted to be alone. Okay? And ang problema pud sa imo pong mga companion, sometimes gusto ka mapag-isa. Kaya ang imong mga kauban, they don't know what to say. And sometimes they are talking about things nga imbis makatabang, makahatag noon o gitawag nga kasakit samot. Look at God here. God did not talk to him. Nga gikasabaan sa ginawa, tanawa ra gud ni tanan. Wala sa gikasabaan sa Ginoo, wala sa gistoryahan sa Ginoo, ang giingon lang sa Ginoo, Elijah, gaon sa kadiri. Meaning, God instead of allowing or instead of talking to Elijah, God wants to listen to him. You see, kabalo ka, when people have problems, ang ilahang mas gikinahanglan dili katong mga tao nga moistorya nila, katong mga tao nga maminaw. If you are there to listen, then you are a big help, mga kaigsuonan. Di ba? Usahay man gud ang mga imbis kay na depressed na kasabaan pa gyud, mao na samot. Mao na problema. You see, instead of talking to them with your ideas how to solve their problems, because your idea sometimes will not help, the better thing to do is just keep quiet and tell them, you can tell me, I am willing to listen. That's the best thing to do. Be willing to listen, mga kaigsuonan. Just be willing to listen. You know, throughout sa ako ang ministry, daghan kay kog mga close kaayo nga mga tao nga mga idaran. Kana bitaw mga senior citizen. Daghan ko mga close. Ngano man, I have tried to listen to them. Makabisita ko guwan, naminaw lang ko sa ila. Ikaw lang sa bangka storya ron, naminaw ko. You see, and people need someone to really listen. And di lang kay hear. Hearing and listening is different, mga kaigsunan. Some people just wanted to hear and hear them, minaw lang, but not actually listen and understand. Elijah, mga kaigsunan, wala sa istoryahan sa Ginoo. Nga daghang kasaba sa Ginoo, wala. Naminaw lang ang Ginoo. And you know, ato makitaan nga sometimes people invalidate the feelings of those who are depressed. And that is a bad move. Kanito, muingon ka nga, naunsa man ka, oy, di man kaangay maginana, Kristohanon biya ka. So that's very, very wrong, mga kaigsunan. Even Christians can have depressions. Even believers can have pain, trouble, mga kaigsunan. You see?
nga to makitaan, do not invalidate the feelings of those people who are in pain, but validate their feeling. You see, validate it. Yeah. Inanagid na itong kinabuhi. Tell me what's wrong. I will be praying for you. Natanawa sa Bible, mga men of God, naapod sila yung mga na-experience ng inani nga mga panghitabo. Tanawa ha, Elijah, unsa man ang giingon sa pulong sa Ginoo, unsa man ang giingon ni Elijah mga kaigsuonan. Verse 4, look at this. But he himself went a day's journey into the wilderness and came and sat down under a juniper tree, and he requested for himself that he might die, and said, "It is enough. Tama na, Lord. It is enough. Now, O Lord, take away my life. I am not better than my fathers." Lord, tama na, Ginoo. Di na ko Ginoong Dios, patihan ako, Lord. Tama na, Ginoo, kapoy na. Sa to pang term, Lord, sakit na kaayo, Ginoo. Lord, bugat na kaayo, Lord. Gikapoy na ko, Ginoo. Lord, pwede ba, Ginoo, bawian na niya akong kinabuhi. Mauli na ko, Ginoo. Ngunang gingon ni Elijah. That was his prayer. You see? And remember, this man is a man of God. This man, if we talk about maturity, then this man is mature, more than mature sa ato ang mga kaigsunan. But even in his maturity, even in his even he was the man of God at this time, one of the greatest prophet. He was depressed and even asked God to die. Natanawa si Jonah, remember Jonah? Kailan mo kang Jonah mga kaigsunan katong gipadalas Ginoo sa Nineveh? Unsa man ang giingon niya? Jonah chapter 4 mga kaigsunan, atong tanawon gani ang verse 3. The Bible says, "Therefore now, O Lord," ikon pang Jonah, "take, I beseech thee, my life from me, for it is better for me to die than to live." Look at Jonah mga kaigsunan. Ginoo, Lord, ko ana akong kinabuhi. May pagmamatay na ko, Ginoo, mas may pang mamatay ko kaysa mabuhi. Jonah, again, prophet of God. Moses mga kaigsunan, the meekest man ever lived. Unsa man ang giingon ni Moses, adyang na depresya. Na burnt out si Moses mga kaigsunan sa trabaho nga gihatag sa Ginoo sa iya. In Numbers chapter 11, verse 10 mga kaigsunan, ang nahitabo dere, verse 10, "Then Moses heard the people weep throughout their families, every man in the door in his tent, and the anger of the Lord was kindled greatly." So si Moses mga kaigsunan, dunggan niya ang mga paghilak sa mga tao. Kaya ang mga tao, gimingaw sa mga pagkaon sa Egypt. Nang gihilak, gisumban sila sa mana. Natanawa ang giingon ni Moses mga kaigsunan, to make the long story short, verse 15, "And if thou deal thus with me," ingon pa niya sa Ginoo, "kill me, I pray thee, out of hand, if I had found favor in thy sight, and let me not see my wretchedness." Lord, kung tinuod ko nalipay sa ako, Ginoo, patiyan ako, Ginoo. Yung pang Moses. Kapoy Moses. You see? And this Moses, mga kaigsunan, is the lawgiver. This Moses is the leader of millions. But what happened to him? There was a time that he was depressed. Grabe ang depression ni Moses mga kaigsunan. Now Jeremiah. Tanawon Jeremiah. In Jeremiah chapter 20 mga kaigsunan. Unsa man ang giingon ni Jeremiah? Sa Jeremiah chapter 20, did Jeremiah experience the same thing? Jeremiah chapter 20 verse 14, ingon pang pulong sa Ginoo, "Cursed be the day wherein I was born. Tinunglo ang adlaw nga ako na tao." Now tanawa, nganong tinunglo man? Verse 17, "Because he slew me not from the womb, or that my mother might have been my grave, and her womb to be always great with me." Sumala pa ni gitawag Jeremiah, may pagnakuhaan lang akong mama. May pagwa ko na tao. Sumala pa. And because of the hardship. So meaning igsuon, don't you ever invalidate the pain of people. Instead, be there and help them. You see? Nga ito makita mga kaigsuunan, di ba? Usahay, di ba? Atong mga anak bitaw maghilak. Anong naghilak man kayo? Naghilak. Mga usahay, di ba? That's wrong. And sometimes it's good to cry. And let's know the reason. You see, validate their feeling. Someone, mabitaw na ang mga tao nga dunay mga kasakit, unsa ilang ginaingon, "Wa gyud makasabot sa ako, you don't understand. Wa mo kasabot sa ako ang ano man." Because of the words that we say. Ingon ta nga, "Anong mahilak man kay nagughilak, gamay ra man to." And they will say, "You don't understand." You see? Instead of trying to invalidate the feelings of those people, listen. Tanawang gibuhat sa Ginoo mga kaigsunan. Ang gibuhat sa Ginoo,
Gipakaon niya. Wala yung nakakastorya. You see? Tanaw ni mo, verse 5, and as he lay and slept under a juniper tree, behold, then an angel touched him, tap at the shoulder, and said unto him, arise and eat. Kaon sa. Yan, para na kay kusog imong ihilak. Kaon sa. Gipakaon siya. And we praise and thank the Lord, mga kaigsuonan. There is a kitchen in heaven. Mukaon ka muna sa langit. Diba? So, naay pagkaon sa langit, mga kaigsuonan. And Elijah ate cake baked in the oven of heaven. Diba? Sa may tawag sa mana, food of angels. Sa ato pa ang mga anghel kakaon. Meaning, sa langit, mga on gyapon taon. Sa may gisaad sa Ginoo. Diba? Naay banquet sa langit. So naay kaon, naay eat ulyukan sa langit, mga kaigsuonan. Afterwards, you see? So mo nang ayaw magtuwa ng langit, lutaw ra mo niya paghaman, wala na mahitabo, no? There is a banquet in heaven. Ingon pa ni Jesus Christ, I will not drink the fruit of the vine until I will drink it with you in the kingdom. So mga kaigsuonan, naay banquet sa langit, naay kaon didto. Nato makitaan, Elijah in advance ipakaon sa Ginoo. You see? Wa pa sa kasabuan sa Ginoo, wa sa gistoryahan sa Ginoo. Sugo lang Ginoo ang anghel. Pakana si Elijah. And ato makita, mga kaigsuonan, ingon pa sa Ginoo, ingon pa ang gitawag nga pulong sa Ginoo. Look at this, verse 7. And the angel of the Lord came again and the second time and touched him and said, arise and eat, because the journey is too great for thee. So meaning, ingon pa ang anghel, Elijah, pakanahuman. Dagan pag pwede nimo buhaton. It's not late. Dili pa ulahi ang tanan. Padayon, Elijah. The journey is too great. There are a lot of things you can do pa. Dili pa ni end sa imo, ha. You see, there are people who need you pa. Naapay mga tawo nang ginahanglan nimo. You see? You know, one of the things nga makahatag og comfort sa kasing-kasing sa tao, to feel that you are needed. You see? When you feel that you are not needed, it is depressing. But when you know that you are still needed, mga kaigsuonan, then somewhat it can encourage your heart. Napaday nang hinahanglan ako. Napaday ko'y pulos. And ato makita, ningon pa sa anghel kang Elijah, that the journey is too great for thee. And through that food nga gihatag sa Ginoo kang Elijah, 40 days and 40 nights, nagsustain sa iyaha. And ato makitaan, in the Mount Horeb, nangutana ang Ginoo kang Elijah, what doest thou here, Elijah? Nagaunsa man ka diri, Elijah? Unsa man ang imong ginabuhat diri? Di ba? Ang prayer ni Elijah, Lord, mamatay na unta ako, Ginoo. Wa gitubag sa Ginoo. Ngano man, sometimes when you are depressed, when you are in pain, you are in trouble, you will ask God wrong things. Ang gipangayaw ni Elijah, mamatay na unta siya. Pero actually, libog ang utok ni Elijah. Kaya kung gusto siyang mamatay, di lang siya musibat. Meron ni sibat naman siya. Di ba? Unsa man ang iyang gibot, di ba? Si Jezebel, ang plano ni Jezebel, patyon siya. Now, ang iyang giingon sa Ginoo, Lord, patyan ako. If truly nga gusto na siyang mamatay, just stop running and stay. And then, what you want will be given to you. Patyan kang Jezebel. So meaning, mga kaigsuonan, even Elijah, galibog yang utok aning panahon na. Di sa kasabot sa iyahang ginahuna. You see? And that is, sometimes, most of the time, what happened to a depressed person? Wa na sila kabalo kung unsa ilang angay buhaton. And ato makitaan, God will not answer the prayer of a depressed person because God knows you will ask the wrong thing. You see? Instead, God will help you to be insane. To be sane, rather. Now, tanang Ginoo, what doest thou here, Elijah? Sa may mong ginabuhat diri. And, meaning, God sparked a conversation for Elijah to talk to God. Instead nga ang Ginoo mo'y magbangka og istorya, ang Ginoo iya karon nga giistoryahan sa Elijah to be a catalyst nga sa Elijah iyang isulti sa Ginoo ang iyang gibati. Because that is what Elijah needed. Someone to listen to him.
And in this case, God was willing to listen to Elijah. Tanawa ang nahitabo ang Elijah verse 10. And he said, I have been very jealous for the Lord of God of hosts, for the children of Israel have forsaken thy covenant, thrown thine altars, slain thy prophets with the sword, and I, even I, am left, and they seek my life to take it away. Look at this, mga kaigsuunan. Kaning last part. Unsa ang gayon ni Elijah? 1 Kings chapter 19 verse 10. Ingon ni Elijah, Lord, ako nalay nabilin, Ginoo. Gipamatay nila yung mga propeta, ako nalay nabilin. Now, actually, it is a wrong information. Unsa ang gaingon sa Ginoo? Verse 18. Yet I have left me 7,000 in Israel, all the knees which have not bowed unto Baal, the very mouth which hath not kissed him. So meaning, mga kaigsuunan, ang pain o depression ni Elijah is tungod sa wrong information. You see? Sayop ang information ni Elijah, mga kaigsuunan. Abi ni Elijah nga siya na lang nabilin. Mao na depressed na kay siya because he thought that he was alone. But actually, there were still 7,000 nga wala pa nagluhod sa Diyos-Diyos, wala pa nakahalok sa ribultong Baal. Now, ato makita, mga kaigsuunan, no? A lot of our heartaches is because of false information or fake news. You see? Mabitaw na nga ginaremind da kanunay, instead of reacting, we must act. Si pasabot na ko, sometimes, pag naay information nga moabot sa ato, react ta ditso. Without first trying to be sure kung ang imo bang information tinuod ba. You see? Larga rin tawag kasuko ditso, larga rin tawag gitawag na react ditso without first confirming if the news or the information you receive is right. Now si Elijah, ang yang heartache was caused by fake news. Tanawa ra? Nagag-fake news tong panahon garon, mga kaigsuunan. Natong ato makita by the grace of God, di ta magpailad sa fake news. And naay mga unnecessary heartaches, unnecessary pain, unnecessary trouble nga ma-experience ang mga tao tungod lang sa fake news. Tungod lang sa wrong information. And I hope by the grace of God nga dili ta mahimong susama ni ana. By the grace of God, giklaro ni sa Ginoo kang Elijah. And the ato makitaan, the information became straight, giistortian just Ginoo. Now, napay nindot kay nga gipakita ang Ginoo. Di ba? Si Elijah, iyang una-huna, powerless man sigurong Ginoo. Ngano man nga walay gibuhat ang Ginoo in all these things nga gakahitabo. Lord, ako rin nabilin Ginoo. Tanawa imong mga altar Ginoo, githrown down, di ba? Look at this, di ba? The children of Israel have forsaken thy covenant, thrown down thine altars. Ginoo, tanawa ra Ginoo, you're powerless. Imong altar gipangguba Ginoo. Now, tanawa ang gibuhat sa Ginoo, mga kaigsoon. Verse 11, look at this. And he said, go forth and stand upon the mount before the Lord, and behold, the Lord passed by, and a great and strong wind rent the mountains. Tiyaw mo na. And break in pieces the rocks before the Lord. Sukad-sukad sa akong kinabuhi, mga kaigsuunan, wala pa ko kitag hangin nga nakagubag dagkong bato. Siguro tubig siguro or gitawag nga linog. Bungkag ang bato pero wala pa ko kitag hangin nga nihapak sa bato na bungkag ang bato. But ato makita, mga kaigsuunan, wind, great wind from God, great and strong wind from God can rent stones. Gipakita sa Ginoo kang Elijah, Elijah, I am not powerless. Dili ko powerless. Tanawa, pag huyop sa hangin, ang mga rocks na nga bungkag. Tiyaw mo na. Meaning, ginapakita sa Ginoo kang Elijah, giguba nila akong altar. Kung gustuhon lang nako Elijah, I can destroy every one of them. Bungkag ining bato sa akong hangin, sila pa mga taura. And look at this. And but the Lord was not in the wind. And after the wind, an earthquake, but the Lord was not in the earthquake. You see? So God show His power. What does it mean?
Higala igsoon, violence is not always the solution. Gipakita sa Ginoo kang Elijah, I am powerful, I can destroy them. I can send wind to destroy them. I can send wind or earthquake to kill every one of them. But violence is not always the solution, mga kaigsunan. Sometimes the solution is a still small voice. Tanawa ang giingon sa pulong sa Ginoo. Verse 12, and after the earthquake, a fire, but the Lord was not in the fire. And after the fire, a still small voice. Voice from God. You see? So ato makita, mga kaigsunan, what encouraged Elijah was the still small voice. When God whispered to Elijah. Sometimes musyagit ang Ginoo. A lot of part in the Bible ni syagit ang Ginoo, mga kaigsunan. But not all the time. Sometimes ang Ginoo mo whisper sa imuha. And ato makita, in this still small voice, it will comfort us. Ang gipakita sa Ginoo kang Elijah. Na Elijah, I have my plan. Na ako'y plano. Dili violence ang permanente solusyon sa imo sa gitawag nga problema. You see? And ang pinakanindot, mga kaigsunan, nga nagtabo kang Elijah diri, gitagaan siya new meaning, new purpose sa Ginoo. O grabe ang tenderness sa Ginoo, no? Usahay bitaw, di ba? Kung ako siguro si gitawag nga ang Ginoo, pananglitan lang ha, kung ako ang Ginoo. Si Elijah, nisibat, nahadlok ng Jezebel. So kung ako ang Ginoo, akong buhaton, Elijah, ay kabala ka, bananti ka, balik ang Jezebel. Kay pildihon din mo Jezebel, tagaan ni kag kusog. Di ba? Tanawa ang Ginoo. Hinis tenderness, wala na niya gipabalik sa Elijah kang Jezebel, mga kaigsunan. You see? God did not let Elijah to go back to Jezebel anymore. And God will give that job to somebody else. Specifically kang Jehu o kitawag nga kang Elisha. Ang gibuhat lang sa Ginoo kang Elijah, mga kaigsunan, look at this. Verse 15. And the Lord said unto him, Go, return on thy way to the wilderness of Damascus, and when thou comest, anoint Hazael to be king over Syria, and Jehu the son of Nimshi shalt thou anoint to be king over Israel, and Elisha the son of Shaphat of Abel Meholah shalt thou anoint to be prophet in thy room. So God gave him a new job. Bagong trabaho, bagong misyon, bagong kabisihan, mga kaigsuunan. O niyang pagampo nga mamatay siya, wa gyud gitubag sa Ginoo nganuman. Kay wa man siya namatay. He go to heaven in a chariot of fire. You see? Wa gyud siya namatay. And he even received the honor of being with Christ in the Mount of Transfiguration. So ato makita, mga kaigsuunan, nga ang pinakasolusyon di ay if we have some depression sa itong mga kinabuhi, no, the best person to deal with us is God. The best person to deal with us is God, mga kaigsuunan. Mabitaw na nga the greatest good kaayo nga favor that you could give to the people who are depressed. Number one, listen to them. Instead of telling them your human ideas how to solve their problem, why don't you listen to them? And most importantly, pray that they will hear the still small voice sa Ginoo. But mga kaigsuunan, ang nakanindot lang si Elijah, nihangyo sa Ginoo nga patyon siya, pero wa gyud siya naghikog. You see, to the man of God, mga kaigsuunan, or to a Christian, suicide is never an option. It's never an option, mga kaigsuunan. You can be honest to God, Lord, murag lami naman kay mamatay, Ginoo. May gibuhat ni Elijah, may gibuhat ni Moses, may gibuhat ni Jeremiah. But to kill themselves is never an option. You see? And sometimes you just be honest with God. Isulti sa Ginoo ang imong kabugaton. And by the grace of God, I believe He is faithful. He will go to you, and you will hear His still small voice, and He will give you new meaning sa imong kinabuhi, new mission. Just open your eyes and open your ears. Kay kabalo ka, naiplano ang Ginoo sa tuwang tanan. We are His workmanship. And if God
created us, there must be a purpose. So mga kaigsunan, I don't know kung unsa imong giagian karon. I don't know what pain you're experiencing today. And I am not in the position to tell you what to do. All I can say is ayaw taon palayo sa Ginoo in times like that. Kay mo ni ang panahon nga mas nanginahanglan ka kaniya. And if you go to Him, I believe He will give you new meaning sa imong kinabuhi. New reason to wake up every morning. New reason to strengthen yourself. New reason para magkinabuhi. And that reason will be meaningful. And you will be thank the Lord. You will thank the Lord. Salamat Ginoo. Itagaan na pug ko nimo brand new reason why do I need to live. Because I am still needed. Mo nang di pa ko nimo paulion. Salamat sa pagpaminaw. And let us close by way of prayer. Amahan nga langit nun. Dalaygon ka sa walay katapusan. Salamat Ginoo sa mensahe Ginoo nga imuhang gihatag kanamo Lord. Ginoo, in those lesson that we have carefully listened tonight, sa ilo ako Ginoo sa akong imperfection that I could not present this lesson Lord in a way nga musabtan kayo sa imong mga anak. But Ginoo, I pray that you would bless everything that they have heard. To the power of the Spirit Ginong Dios, you will bless it. Nga unta makatabang sa matag usa kanamo Lord. Nga dili mi magpalayo kanimo Amahan in times that we are troubled just like Elijah. But Lord, we need you. Magpaduol mi nimo Amahan. Because you will be the one to give us new meaning and new reason to wake up every day. Salamat Ginoo because we have a God who is very very tender sa amoa, especially kami nga dunay mga giagian. Salamat sa imong kaayo. Salamat sa imong gugmang gihatag kanamo Amahan. Thank you Lord for answering our prayers. And Lord, I pray that you would give us a reason why we will wake up every day and work because we wanted to glorify, magnify your name. Ikaw na bahala ka na Amahan, pasaylo amin sa mga sala. Sa ngalan ni Jesus, gipangayon na akong tanan. Amen and amen. Salamat mga kaigsuunan og maayong gabi sa atong tanan.